Hola a todos, bienvenidos a mi podcast en español. Hoy quiero compartir cómo es un día típico en mi trabajo. Este episodio es ideal para practicar vocabulario del día a día. Comencemos. Llego a la oficina a las 9 de la mañana. Primero, saludo a mis compañeros de trabajo. Luego enciendo mi computadora y reviso los correos electrónicos. Hago una lista de tareas para el día. Me gusta comenzar con las tareas más importantes. Trabajo en un equipo pequeño, pero muy colaborativo. Tenemos reuniones para hablar de los proyectos. A veces escribo documentos, otras veces hago llamadas o respondo mensajes. Me gusta cuando el trabajo es tranquilo, pero también disfruto los desafíos. A la 1 de la tarde hago una pausa para almorzar. A veces traigo comida de casa, como arroz con verduras. Otras veces salgo a comer con mis compañeros. Después del almuerzo, me gusta dar un pequeño paseo si hay tiempo. Me ayuda a relajarme antes de continuar trabajando. En la tarde reviso el progreso del día. Termino tareas pendientes y organizo mi escritorio. Antes de irme, escribo una lista de cosas para el día siguiente. Salgo del trabajo a las 5 o 6 de la tarde. Después, regreso a casa para descansar. Y así es un día típico en mi trabajo. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que hayas aprendido nuevas palabras y expresiones útiles. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Hello, everyone. Welcome to my Spanish podcast. Today, I want to share what a typical day at work is like. This episode is perfect for practicing daily vocabulary. Let's begin. I arrive at the office at 9 in the morning. First, I greet my coworkers. Then, I turn on my computer and check emails. I make a to-do list for the day. I like to start with the most important tasks. I work on a small but very collaborative team. We have meetings to talk about the projects. Sometimes I write documents. Other times I make calls or reply to messages. I like when work is calm, but I also enjoy challenges. At 1 in the afternoon, I take a break for lunch. Sometimes I bring food from home, like rice with vegetables. Other times, I go out to eat with my coworkers. After lunch, I like to take a short walk if there's time. It helps me relax before continuing work. In the afternoon, I review the day's progress. I finish pending tasks and organize my desk. Before I leave, I write a list of things for the next day. I leave work at 5 or 6 in the evening. Then, I go home to rest. And that's a typical day at my job. Thanks for joining me for this episode. I hope you learned new words and useful expressions. See you in the next podcast.